は。今日はね、大晦日、普通年越しそばなんですけど、そばも私の店でやってるんだけどね、作りません。もうお正月休みね、まあ得意なのはパスタ食べようと思います。今日はね、オリジナル、鶏とベーコンとキノコのガーリック塩味、自分の好物なのでね、作る。Hello, welcome to my kitchen. So today is the end of 2022. So we call it 大晦日。Usually Japanese people eat some buckwheat noodle soba. So my restaurant, I'm always serving soba, but today I eat pasta. It's my favorite. So making my original recipe: chicken and bacon and mushroom spaghettini, salt and garlic taste. Okay, I'm gonna show you how to make it. So this bacon. ベーコンちょっといつも冷凍してるのでカットしてます。これ普通のね包丁でカットしたらダメですよ。フローズンナイフね、これね、冷凍用のナイフ。So I'm always keep bacon in my freezer. So you better use frozen knife because if you use a regular knife to ice item, it's broken. So have to use frozen knife. これ1本あると便利ですね。冷凍用ナイフね、ガチガチのがカットできます。I'm gonna use chicken thigh, but if you have some chicken breast, it's okay. Little taste different.ね、はい、パスタボイルします。はい、about 3 liter hot boiling water, 30 grams salt already inside. So I'm doing today spaghettini. So making al dente takes about 5 minutes. white wine.
pasta boiled juice has a salt taste. Little bit of salt flavor. Mix together chicken and bacon mushroom sauce with pasta. Still kind of like boiling. Just adjust to the al dente chewy texture. Check taste how salt flavor. 塩味のチェックして。ちょっとね塩味弱いのでお塩少し。Perfect. In Japan, serving plate is so cold, that's why you have to heat it up like this, boiling water. こうやって茹で汁でね、想定したお皿を温めます。これ重要ね。お皿冷たいとね、料理がせっかくの料理がね、やっぱりダメになっちゃうんですよ。ね、温めたお皿につけます。これ鶏もも1枚入ってるので小さめのね、ボリュームがあるパスタ。はい、いただきます。This is chicken and bacon and mushroom, garlic salt flavor spaghettini。鶏とキノコとベーコンの、ニンニク塩味のスパゲッティにいただきます。Delicious, so good chicken. うまっ。So good balance, salt flavor with chicken and bacon. So this pasta recipe is my original recipe. You cannot eat any restaurant. Please try it. It is so good. まあ私のオリジナルのね、まかないレシピなんですけど、美味しいのでね、ぜひお試しください。So thank you for watching my channel. See you again another time in my kitchen. Thank you. Bye.